Good morning, students. We are discussing the topic New Economic Policy. We completed our discussion on liberalization, privatization and globalization. Today we are discussing about the arguments in favor of new economic policy and argument against new economic policy. There are several arguments in favor of new economic policy. Following are the main points in favor of new economic policy. The first point is increase in the economic growth rate. Due to the introduction of new economic policy, the growth rate of our economy increases. We measure our economic growth rate with the help of GDP, gross domestic product. Our gross domestic product increases during this period. So, the first important point in favor of new economic policy is increase in the economic growth rate. The second point is increase in the competitiveness of industrial sector. Increase in the competitiveness of industrial sector. Our industrial sector became very efficient to compete with foreign industries. As a result of liberalization, our imports and exports increased. So, we have to produce more better goods in order to compete with foreign goods. So, that increases the competitiveness of our industrial sector. Then, the third point is control on prices. As a result of the introduction of new economic policy, we are able to control the rising levels of our prices. We are able to control the inflation rate. വില കൂടുന്ന അവസ്ഥ. ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് സാധിച്ചു. ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ വ്യവസായങ്ങളുമായിട്ട്, വിദേശ വ്യവസായങ്ങളുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ട ഗതി വന്നു. നമുക്കറിയാം, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ ലിബറലൈസ്ഡ്. ഇഷ്ടം പോലെ വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വസ്തുക്കൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വില കുറച്ച് വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. അടുത്തത് കൺട്രോൾ ഓൺ പ്രൈസസ്. വില കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചു. വില കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ കൂടിയതുകൊണ്ട് തോന്നിയ വിലയൊന്നും നമുക്കിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചു. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് സാധിച്ചു. ദ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസ് fall in fiscal deficit. ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് reduction in poverty and inequality. As a result of the introduction of new economic policy, we are able to control poverty. There are several employment opportunities are raised. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സ്വയം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ധാരാളം ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ സാധിച്ചു. Then the next point is increase in efficiency. By introducing scientific management and introduction of modern techniques,
we are able to increase the efficiency of our economic sector. Next important point is decline in deficit of balance of payment. As a result of introducing new economic policy, we are able to reduce the deficit in balance of payment. Balance of payment are studied by looking the imports and exports. When imports are equal to exports, the balance of payment is balanced condition. When imports are greater than exports, we have an unfavorable balance of trade. As a result of introducing liberalization, privatization and globalization, we are able to reduce the deficiency in balance of payment. The last important point in favor of new economic policy is increase in investment. As a result of new economic policy, investment increases. Foreign direct investment is allowed in India. So, investment increases as a result of introducing new economic policy. ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലുണ്ടായ ആ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചു. ധാരാളം എക്സ്പോർട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. ധാരാളം പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. These are the important points in favor of new economic policy. Then, arguments against new economic policy. Several arguments are raised against new economic policy. The first argument is that new economic policy gave less importance to agriculture. We know that India is an agrarian country. Most of our people depends upon agriculture for their livelihood. But new economic policy pay less attention to agriculture. The second important point is less development of industrial sector. Industrial sector played a very less important role. The contribution of industrial sector is very low. The free movement of goods and services reduced the production of goods and services in our country. We are able to get cheap rate goods from foreign countries. Then, the third important point is pressure of IMF and World Bank. The policy reform was a complete surrender to IMF and World Bank. We surrender our sovereignty to IMF and World Bank. നമ്മൾ പഠിച്ചു, IMFും അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്കും പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും അംഗീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും IMFും വേൾഡ് ബാങ്കും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും IMFിൻ്റെയും മുൻപിൽ നമ്മൾ പണയപ്പെടുത്തിയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. Then, the next important point is more dependence on foreign debt. വിദേശ കടം, ഇഷ്ടം പോലെ ലോൺ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, ഒരവസരമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം കടം വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിദേശ കടം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. The next important arguments against new economic policy is it leads to jobless growth. The new economic policy
by its programs of technological upgradation, has promoted capital-intensive technique of production. We know that there are two types of techniques of production, capital intensive and labor intensive technique of production. As a result of technological upgradation, the new economic policy gave more importance to capital intensive technique of production. What you mean by capital intensive technique of production? Use of more techniques or more machines in production is known as capital intensive technique. That leads to the reduction in employment opportunities. So, the critics say that new economic policy leads to jobless growth. We know that our economic growth rate increases, but that economic growth is a growth with no job, jobless growth. The next important point against new economic policy is failure of economic reforms on growth as well as equity. Equality, attain equality is an important objective of our economic planning. But by introducing new economic policy, we are not able to attain equity, no balance in industrial growth rate. Some regions grow very highly and there is no growth in some other parts of our country. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനമായിരുന്നു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് നേടിയതെന്ന്. നമ്മൾ കൂടുതൽ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയതുകൊണ്ട്. കൂടുതൽ ടെക്നോളജി, പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. അത് കൂടുതലായിട്ട് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത്. കൂടുതൽ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയെങ്കിലും അത് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതിനെയാണ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു വിമർശനമുണ്ടായത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി, റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി. ഈ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഫലമായിട്ട് ചില റീജിയൻസിൽ, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി, മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ യാതൊരു വികസനവും ഉണ്ടായില്ല. Then dependence on foreign technology and development is another important argument against new economic policy. We depend more and more foreign technology and investment. ധാരാളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിദേശീയരെ ആശ്രയിക്കുക, അതുപോലെ വിദേശ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും അതേപോലെ വിദേശ ടെക്നോളജിയെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഉണ്ടാക്കി. Undue importance is given to private sector is another most important point against new economic policy. Privatization, we know that privatization gave more importance and more freedom to private sector, automatically leads to the discouraged growth of public sector. Public sector is given a very negligible role. The importance of public sector is reduced. This is another important point against new economic policy. So, new economic policy contributed much to the development of our country, but there are several points in favor of new economic policy and against new economic policy. Let's see in the next class. Thank you.